Hello friends, today I am making Kathyawadi stuffed chili કઢી. તો આજે હું કાઠિયાવાડી ભરેલા મરચાંની કઢીની રેસિપી શેર કરું છું. સો સૌપ્રથમ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રોસ્ટ chickpea flour. તો ચણાના લોટને હું શેકી લઉં છું. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એડ સમ ઓઇલ. તો તેલને એડ કરી દીધું છે. As per your requirement. So now chickpea flour is roasted. Now I'm going to add some spices. Now I'm going to add ajwain, ajma, turmeric, haldi, red chili powder, lal marchu, cumin powder, and salt. And I'm going and cilantro, dana. Now I'm going to mix it. So I'm going to put one cut in the paper and take out seeds. And I'm going to stuff the mixture inside the paper. તો મરચું ભરી લઈશું. So now I added the oil. તો તેલ નાખી દીધું છે પેનમાં. Methi seed, fenugreek seed. And now I'm going to add the chilies. મરચાંને એડ કરી દઉં છું. So I'm going to cook this side and then I'm going to change the side later in a medium to slow heat. તો ધીમા તાપે ચડવા દઈશું. Now I'm going to prepare the kadhi mixture. So I have left over the stuff chickpea flour, so I'm going to add it in my dahi and I'm going to add it in yogurt and mix it up. તો વધેલો જે ચણાનો લોટ હતો એ મેં દહીંમાં એડ કરી દીધો છે. And then I'm going to add the water as per my requirement. Now I'm going to change the side of the paper. તો મરચાંને જરા સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું.
So now I'm preparing tempering for the kadhi. કઢીનો વઘાર તૈયાર કરું છું. I'm going to add some turmeric in a curdy mixture, salt, and jaggery, gourd, ginger and chili paste, and some mustard seed and jeera seed in a tempering. તો રાઈ અને જીરું નાખી દીધા છે તેલમાં. હિંગ, and now curry patta and red chili, and now kadhi had cooked, so I'm going to add this pepper. So now kadhi is ready, so I'm going to add the cilantro. તો દાણા એડ કરી દીધા છે and kadhi ready થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો. So you can see how good it looks. If you like this recipe, please try it and like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye bye.